गणेशा 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 श्री महागणेशा गणेशा गणेशा श्री महागणेशा गणेशा गणेशा श्री महागणेशा गणेशा गणेशा श्री महागणेशा गणेशा 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 विनायकाय गणेशा विघ्नराजाय गणेशा विनायकाय गणेशा विघ्नराजाय गणेशा गौरीपुत्राय गणेशा गणेश्वराय गणेशा गौरीपुत्राय गणेशा गणेश्वराय गणेशा स्कन्दग्रजाय गणेशा अव्ययाय गणेशा सर्वसिद्धिप्रदाय गणेशा भूताय गणेशा दक्षाय गणेशा अध्यक्षाय गणेशा दक्षाय गणेशा अध्यक्षाय गणेशा द्विजप्रियाय इन्द्रश्रीप्रदाय वाणीप्रदाय गणेशा शिवतनयाय सर्वतनयाय देवाय गणेशा 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 लंबोदराय गणेशा चतुर्बाहवे गणेशा लंबोदराय गणेशा चतुर्बाहवे गणेशा ब्रह्मचारिणे गणेशा मुनिस्तुताय गणेशा ब्रह्मचारिणे गणेशा मुनिस्तुताय गणेशा एकदन्ताय गणेशा चतुराय गणेशा निर्मलाय गणेशा निरञ्जनाय गणेशा अकल्मषाय गणेशा स्वयं सिद्धाय गणेशा अकल्मषाय गणेशा स्वयं सिद्धाय गणेशा कुमारगुरवे पापहरिणे मूषिकवाहन गणेशा धरणिधराय मोक्षप्रदाय बालचन्द्राय गणेशा 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 गणेशा
गणेश 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 ज्ञानरूपाय गणेश वेदवेद्याय गणेश ज्ञानरूपाय गणेश वेदवेद्याय गणेश शुद्धाय गणेश शान्ताय गणेश शुद्धाय गणेश शान्ताय गणेश कालाय गणेश कामिने गणेश छन्दाय गणेश चक्रिणे गणेश जटिलाय गणेश सनातनाय गणेश जटिलाय गणेश सनातनाय गणेश प्रथम पूजिताय अनेकार्चिताय जगन्मनाय गणेश प्रणव स्वरूपाय ज्योति स्वरूपाय परम पवित्राय गणेश 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 श्री महागणेश गणेश गणेश श्री महागणेश गणेश गणेश श्री महागणेश गणेश गणेश श्री महागणेश गणेश 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 गणेश
జై శ్రీ మాతాజీ. సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ దివ్య ఆశీస్సులతో ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి హాజరవుతున్న సహజ కుటుంబ సభ్యులైన ఆత్మబంధువులందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయతో మీ బిడ్డలమైన మాకు ఈ ప్రాతకాల శుభవేళ మిమ్ములను సామూహికంగా అంతర్ముఖ ధ్యానం చేసుకోవడానికి దయతో మీ యొక్క అనుమతిని, సంపూర్ణమైన దయను ప్రసాదించండి తల్లి. జై శ్రీ మాతాజీ. జగన్మాత పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ దివ్య శ్రీచరణాలకు మనల్ని మనం సంపూర్ణంగా సమర్పించుకుని శరణాగతిని పొంది ధ్యాన స్థితిలో కూర్చున్నాం. రెండు చేతులు సమర్పణాభావంతో తెరచి నిర్మల హృదయంతో మన యొక్క హృదయ స్థానాన్ని గమనించుకుందాం. ఆత్మతో ఒక్కటిగా ఉన్న స్థితిని అనుభూతి చెందుతూ అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో రెండు చేతులు జోడించి సామూహికంగా ప్రాతకాల శ్లోకాన్ని పఠిద్దాం.
హృది సంస్ఫురాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర సుషుప్త భవైతి నిత్యం తద్ బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంఘ. अर्थ कळला का? ఉదయమే లేచి నేను నమస్కరిస్తున్నాను. హృదయంలో ఉండే తత్వం భగవంతుని ప్రేమను నేను గుర్తు చేసుకుంటున్నాను. నేను నమస్కరిస్తున్నాను. ఏది సత్యమో చిత్తమో సుఖమో తుర్యాస్థితి అనగా పరమహంస గతిం స్థితిలో నేను నమస్కరిస్తున్నాను. స్వప్నంలో, జాగృతావస్థలో, సుషుప్తావస్థలో నేను నిత్యం ఉంటాను. పంచతత్వాలతో నిర్మించిన ఈ శరీరాన్ని, బుద్ధిని, చిత్తాన్ని అంతర్గతంగా ఉంచుకుని నిర్లీప నిరంజనైనటువంటి బ్రహ్మతో నేను ఎల్లప్పుడూ ఉంటాను. నేను నమస్కరిస్తున్నాను. భక్తి శ్రద్ధలతో మన జన్మజన్మల తల్లి అయిన శ్రీ కుండలిని మాతను సామూహికంగా జాగృతి పరుచుకుని బంధం తీసుకుంది. యథాస్థితిలో రెండు చేతులు సమర్పణా భావంతో తెరచి ఉంచి మన అంతర్గత స్థితిని గమనించుకుందాం. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయతో మా అందరి హృదయాలలో ఆత్మ కాంతిని మా సూక్ష్మ శరీరంలో అణువణువు కణకణము ప్రవహింపచేయండి తల్లి. మన సూక్ష్మ శరీరంలో ప్రవహిస్తున్న ఆత్మ కాంతిని అనుభూతి చెందుతాం. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయతో ఈ సామూహికతకు మీ యొక్క దివ్య ప్రేమను ప్రసాదించండి తల్లి.
పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ వారి దివ్యమైన ప్రేమను మన సూక్ష్మ శరీరం అణువణువు కనకనము అనుభూతి చెందుతాం. అత్యంత మధురమైన ఈ స్థితిని కొనసాగించుకుంటూ అత్యంత శక్తివంతమైన 3 మహామంత్రాలు శ్రీ గణేష్ మంత్రంతో కలిపి సామూహికంగా పఠిద్దాం. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ దయ ఉంచి మీ యొక్క
పరమ పవిత్రమైన పాదపద్మములకు సమర్పించబడిన శ్రీ గణేశుని యొక్క సంపూర్ణ శరణాగతిని, భక్తిని, శ్రద్ధను, పవిత్రతను మాలో ప్రతి అణువణువులోనికి నింపండి తల్లి. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయ ఉంచి మాలో ప్రతి అణువణువు బ్రహ్మానందానుభూతితో నింపండి తల్లి. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయ ఉంచి మీ యొక్క శ్రీ గణేష తత్వముతో మాలో ఆధ్యాత్మికోన్నతికి ఎదురయ్యే ఆటంకాలను తొలగించండి తల్లి. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయ ఉంచి మీ బిడ్డలమైన మాలో ప్రతి అణువణువు నిర్వాజ్యమైన ప్రేమామృతంతో నింపండి తల్లి. హృదయాన్ని గమనించుకుందాం. హృదయంలో తల్లి యొక్క దివ్య ప్రేమను అనుభూతి చెందుతుంది. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయ ఉంచి మాలో ప్రతి అణువణువు సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి బిడ్డను అనే నిర్భయత్వంతో, ధైర్యంతో నింపండి తల్లి. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయ ఉంచి మాలో ప్రతి అణువణువు సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి బిడ్డలము అనే నిర్భయత్వంతో, ధైర్యంతో నింపండి తల్లి. స్థితిని గమనించుకుంటూ రెండు చేతులు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో భూమాత మీద ఉంచుదాం. శ్రీ భూమిమాత యొక్క చైతన్యాన్ని అనుభూతి చెందుతూ సముద్ర వసనే దేవి పర్వతస్తన మండలే విష్ణుపత్నిం నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వమే. తల్లి భూమిమాత దయతో మీ బిడ్డలమైన మాకు పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ వారి దివ్య శ్రీచరణాలను అంతర్ముఖ సామూహిక ధ్యానంలో అనుభూతి చెందే స్థితిని అనుగ్రహించండి తల్లి.
రెండు చేతులు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో తెరచి చిత్తాన్ని పూర్తిగా సుషుమ్నా మార్గం మీద ఉంచుతాం. నిర్విచార స్థితిలో సుషుమ్నా మార్గాన్ని గమనించుకుంది. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని మూలాధారం మీద తల్లి దివ్య శ్రీచరణాల వద్ద లగ్నం చేసి అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయతో నీ యొక్క నిర్మలమైన ప్రేమామృతాన్ని మా అందరి మూలాధార చక్రములలో నింపండి తల్లి. అమ్మా దయతో మాకు శ్రీ గణేషుని యొక్క దివ్యమైన ఆశీస్సులను ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ నిష్కామ సాక్షాత్ ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ నిష్కామ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. తల్లి యొక్క దివ్య శ్రీచరణాలు మన స్వాదిష్టాన చక్రంలో అనుభూతి చెందుతాయి. శ్రీ నిష్క్రోధ సాక్షాత్ ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ నిష్క్రోధ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. తల్లి యొక్క దివ్య శ్రీచరణాల నుండి జాలువారు చైతన్యామృతాన్ని మన నాభి చక్రంలో అనుభూతి చెంది. శ్రీ నిర్లోభ సాక్షాత్ ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ నిర్లోభ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. తల్లి యొక్క ప్రేమామృతాన్ని మన భవసాగరంలో అనుభూతి చెందుతూ శ్రీ నిర్మోహ ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ నిర్మోహ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. నెమ్మదిగా తల్లి ప్రేమను హృదయంలో అనుభూతి చెందుతూ స్థితిని కొనసాగించుకుంటూ శ్రీ నిర్మద ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ నిర్మద సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. విశుద్ధిని గమనించుకుంటూ శ్రీ నిర్మాత్సర్య నమో నమః.
ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ నిర్మాసర్య నమో నమః. ప్రణితాజ్ఞ మీద చిత్తాన్ని తల్లి యొక్క దివ్య పాద పద్మాల వద్ద లగ్నం చేసి శ్రీ నిరహంకార ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ నిరహంకార నమో నమః. బ్యాకాజ్ఞ మీద తల్లి యొక్క దివ్య శ్రీ చరణాలను అనుభూతి చెందుతూ శ్రీ నిర్మమ ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ నిర్మమ నమో నమః. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని సహస్రారంలో తల్లి యొక్క సహస్రార పాదపద్మాల చెంత లగ్నం చేసి తల్లితో అనేకమైన స్థితిని అనుభూతి చెందుతూ మూడవ మహామంత్రాన్ని సామూహికంగా పఠిద్దాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ కలికి సాక్షాత్ శ్రీ సహస్రార స్వామిని మోక్షప్రదాయిని మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ ప్రాతకాల శుభవేళ మీ బిడ్డలమైన మాకు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని కలుగచేస్తూ మీతో ఒక్కటిగా ఉండు స్థితిని అనుగ్రహించండి తల్లి. అమ్మ మీతో ఏకాకార స్థితిని అనుగ్రహించండి తల్లి. అత్యంత మధురమైన ఈ స్థితిని కొనసాగించుకుంటూ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ వారి దివ్య సందేశాన్ని అమృతవాణి విందాం. Today we are celebrating the resurrection of Christ. That is the greatest message of Christ's life, not the crucifixion. Anybody can be crucified and killed, but this dead body of Christ was resurrected from death. Death itself died and he overcome. It's a miracle for ordinary human beings, definitely, but not for Christ, because he was a divine person. He was Shri Ganesha. He was Omkara itself. So, he could walk on the water. Gravity would not affect him. And also, he got resurrected because death could not affect him. Such a great divine personality
specially created for human beings, that people should recognize him. But they did not recognize him. They killed him in a very brutal manner. And even now, they think cross is a great thing because Christ died on the cross. It's a very cruel idea of human beings to respect the cross. What does it show? It shows that people liked all the cruelties done to him, symbolizing cross as the one that represented his death and his atrocities, the way he was tortured. So it was a very sad time when he was crucified. But when he got resurrected, it was the most joyous, most auspicious, and most beautiful time. The resurrection of Christ is very symbolic for Sahaja. If Christ could be resurrected, then human beings also can be resurrected, because he came as a human being with all powers, and he created the path of resurrection for us. This path of resurrection is the one that we have followed in Sahaja. But the greatest thing is the piercing of the Agya Chakra, which is described in all spiritual treatises, or may be called as the scriptures, that is the door which is golden, which is like a cover, and no one can pass through that. So constricted is this door of Agya Chakra. But Christ did cross that. His crossing has helped us today to open your system, open your Agya. Without opening the Agya, you cannot go to Sastra. And this was done so easily in your case, only because Christ could go through all that torture and all that brutality and crossed over. How much we should be indebted to him, I don't know words that can express. Because he is the one who took lead in telling people that you seek and you will find. And then he says that you have to come and bang at the door. This is exactly what has happened in your case. That you have risen up to Agya and then you have crossed beyond Agya. This crossing of Agya was not at all difficult for you. Though by your own ideas of thinking and of conditioning, of the futuristic planning and all that, it was a big crowd, I should say, of very black clouds were hovering on the Agya. Your thoughts were overpowering, and you could not have penetrated through this Agya which was all covered. But you did, and you never even felt that you have crossed the Agya Chakra so easily. So first of all,
we all should really be very thankful to Christ for opening the Agya for you. For him, all the tortures and all the brutality were nothing, because his purpose of life, his purpose of his advent, his incarnation was to break the Agya. Today you will find that even though your Agya is opened out and you have crossed through, still you will be amazed that people get involved in the Agya Chakra. In Sahaja Yoga, people do get involved in Agya Chakra. Now, how do we see through introspection what happens to us? For example, once people come to Sahaja Yoga, they think they are in charge of this, in charge of that, in charge of all the Sahaja Yogis, and they start behaving in a manner which doesn't behove a Sahaja Yogi. It doesn't. I've seen them and I really am amused the way they just start thrusting themselves and showing off that they are very much in charge. This is nothing modern. This is used to be there with human beings. But if it was so, it was before Sahaja Yoga. Even now, people get into the mood of dominating others by saying that we are in charge. Sahaja Yoga is not so simple as you think, because there are lots of temptations. Supposing you make somebody a leader. Now leader becomes sort of in charge, and he gets the drunkenness of power. When he is like that, he starts dominating all the rest of the people and also starts showing off that he is something very great and he has to dominate all the rest of the people. Then he creates an atmosphere of fear. Firstly, I've seen what happens with them is that they start saying falsely that mother has told this, mother has said so, this is mother's ideas. I have nothing to do with that gentleman. But he goes on talking like that and people get very frightened. Then also he can also frighten you by saying, I will tell mother. Mother will listen to me and she'll punish you. I am sometimes very surprised at such people, because I have never said that I will punish somebody or I'll take him out of Sahaja Yoga. Nothing of that. So this man who thinks no end of himself, he may be a leader, may not be a leader, may be nothing in Sahaja Yoga. And then he starts talking like this in such a funny manner that it doesn't look that the person is a Sahaja Yogi. Then he goes even further. He goes himself describing as something very great, as if he is the one who is chosen specially for rising higher and higher. When I hear about these things, I am really amazed. How can people befool themselves all the time and behave in such a manner? First thing in Sahaja Yoga is humility. If you are not a humble person, you cannot be a Sahaja Yogi. The person who orders about, the person who talks in a manner as if he is Hitler, any person who tries to control and be in charge of the thing,
All these capacities only show that that person has achieved nothing in such. First thing is to enjoy the humility. I've seen people like this. They'll always sit in the first row. They'll be always sitting in a place where you just see them all the time there. I just smile. I know they are just show-offs. They think no end of themselves. And that's why they are there. But they themselves are losing. They themselves are not very happy. That's why they try to do all these tricks and this kind of domination. The other side of it is people who are humble, who are simple, who are honest, and who are really seeking the truth, are being oppressed by this gentleman. He oppresses them, tries to show off, tries to make slaves out of others. But I have seen people have gone so far that there was a group of people who just would not move even an inch without the permission of their leader. And they would go all out to be subservient to such a irrational personality. First of all, you know, this is the love of mother. Mother never dominates. She cannot dominate because she is nothing but love. As soon as she sees the problem, immediately she absorbs it. She has to make deliberations, just a drama sometimes to show that she is angry. But she cannot basically be angry with anyone. It's the love which all the time is flowing. And that love envelops the mother as well as envelops you. That is how you people understand such. What does a human being need is nothing but love and compassion. Love and compassion of a very, very pure type. Look at Christ. He pitied the people who crucified him. He told his Father, God Almighty, that please forgive them because they do not know what they are doing. He could see that the blindness of these people are doing wrong things, and God the Father will be very annoyed, who is wrathful and may destroy them. So this is what it was done with a very compassionate feeling. Without thinking about, just automatically he felt that these people are doing all this to me and I don't know what will happen to them. So he prayed to God, to Father, please forgive. Please forgive them, for they do not know what they are doing. They are blind. So please do not punish them. What compassion, what love. I mean, think of it. Do we do that in our life? If somebody harms us, troubles us, do we ask Father to forgive those who do not know what they are doing? That should be the level of surgery. And it will work out very well. If you ask for forgiveness, God will look after them. He'll transform them. He'll bring them to their senses. The message of Christ are full of love, compassion, pure compassion. How he tried to protect Mary Magdalene is an example of that, who was leading a sinful life. And for a saint, it had nothing to do, he had nothing to do with her. But when he saw she being stoned by people, he stood against her, took a stone in his own hand, and he says, all right,
Those who have not committed suicide, have not committed any wrong deed or have not committed any sin, can take the stone and hit me. And nobody came forward because they had to face themselves. When we are dominating others, then a kind of a cruel joy is there. Some sort of a joy that I don't understand myself, but people have. They show off that we have achieved this joy, we have achieved this great power. It has happened for centuries with all the great emperors and also despotic rulers. But with Sahaja, it should be the other way around. They have to rule the world with peace and love. They don't have to show off by any chance. This is how Sahaja will spread much, much faster. What does the world need? You just think of it. It needs only love and affection. Those people who are yet lost in the ignorance about life and are still busy troubling others, torturing others, going against the collectivity, will have to return to normalcy. It's very abnormal behavior sometimes, and you just don't understand why they behave like mad people. It is very difficult also to tell such a person that you are mad. And also it's difficult to be with such a person who is so mad, with some sort of a power. It goes on like that with so many Sahajogis I have seen, who start thinking they have lots of powers. They can do whatever they like. They can talk to anyone, and they can confuse everyone. But in Sahaja, you don't have to confuse. You have to clearly express your love. But that doesn't mean any kind of a particular gesture or a particular happening. But it is just a inner oneness with each other. Sometimes I find such a case so much understanding each other, so much loving each other, so beautifully enjoying the love of other people. When I see that, I feel very, very happy, absolutely overjoyed. That's what I wanted. These people should enjoy is that. And you will be amazed. The most enjoyable thing is the love that you give to others. You may not receive, but when you give love to others, then is the most enjoyable thing. But the way you express yourself is also an art, I think, to understand how to please others, how to make them happy. I've told this story before also about a saint who lived in Gagan Bauda. Is a what you can say, is a hill or a mountain. He used to live there, and he couldn't walk, you see, because of vibrations. He lost his legs or something, the power in him. And then he would go all over the place on a tiger, because tiger loved him and he loved the tiger. So this gentleman was all the time telling people from Bombay, "What are you doing here? Mother has come, go and touch her." I didn't know why he was
So much concern. So I told Sahajogis I must go and meet him. So all these gurus, you see, they say that we don't leave our pillows. We have to be in our own pillow, means wherever they live, exist, they won't go out. I am the other way round. I am never stationed in one place. So they asked if I could go. I said, why not? So I went there. And the Sahajogis said that, Mother, you never go anywhere. So why do you want to go here? I said, all right, see the vibration. And it's tremendous vibration. So when I went up, this fellow was very angry with the rain, because he was supposed to control the rain. He was supposed to be controlling the rain. It's very surprising that when I went up, that he could not control. And I got completely drenched. So he was very angry. He was sitting on a stone, and I was doing like this with anger. I didn't say anything to him. I went inside and sat in the cave where he had made some arrangement for me to be seated. Then he came, he touched my feet, and he sat down. And I was amazed that he was still angry, and he couldn't understand why the rain could not stop. So he asked me, why did you not allow me to stop the train? Because after all, you are coming to see me all the way, and the rain should have behaved. And I also could not somehow or other control the rain. So what was the thing? What was the lesson? I just smiled. I said, see, you are an ascetic, you are a sannyasi, and I am your mother. I cannot take a sari from you, because after all you are a sannyasi, and you are not supposed to take anything from a sannyasi. Even the mother cannot take anything from him. But you have bought a nice sari for me. So I had to get drenched so that I could take a sari from. You see, the sweetness of my telling him just made him melt away. Started crying. He said, we need a mother for this one. There should be the mother. We cannot solve it, because whatever it is, we get angry. Or we want to disappear. We don't want to be with these horrible people who are so sinful, to help them. This is the problem with the world today, and that's why you find very few spiritual people in the whole world, because they are the ones who are being very much tortured, troubled, insulted, all kinds of things happen. So they are struggling, so they want to die very fast. Gyaneshwara, such a great personality, such a great writer, poet. I mean, he was everything, so beautifully he has written. But at the age of 23, he took his samadhi. Means he went into a cave and closed the cave and died. Must have been tired and fed up with the surroundings of ignorant people. And that's why he did. So you can imagine a person like Gyaneshwara, who was the incarnation of Kartikeya, had to recede into the world of the dead because he couldn't bear it anymore, the way they were torturing them. They tortured him so much, saying that he is the son of a sannyasi, and he has, I mean, it's like this, son of a sannyasi, means he
he is no good. He is absolutely like an illegitimate child, and he is ill-treated to such an extent. He didn't even have shoes to wear in that heat of India. He used to walk bare feet. And his sister, brother, who were great scholars, who were great saints, great incarnations, all of them. As a result, he wanted just to disappear. And he made a beautiful way of doing it, that he told them that I have to go, and he took leave from them and went inside his cave. జై శ్రీ మాతాజీ. చాలా నెమ్మదిగా ధ్యాన స్థితి నుంచి బయటకు వస్తూ అమ్మ పాద పద్మాల వద్ద మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా లగ్నం చేసింది. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ,
ఈ ప్రాతకాల ధ్యానానికి అనుమతిని ప్రసాదించి ఇంతటి చైతన్యాన్ని మీ దివ్య ప్రేమను ప్రసాదించిన మీ దివ్య శ్రీచరణాలకు సహస్ర కోటి కోటి ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలు. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ ధ్యాన సమయంలో మీ బిడ్డలమని మేము తెలిసి తెలియజేయాలని పొరపాట్లు చేసినట్లయితే దయతో మమ్మల్ని మన్నించండి, క్షమించండి తల్లి. అమ్మ మీ బిడ్డలమైన మేము ఎల్లవేళలా మీతో ఒక్కటిగా ఉంటూ సహజయోగ వ్యాప్తిలో మంచి ఉపకరణాలుగా ఉండేటట్లు దయతో అనుగ్రహించి ఆశీర్వదించండి తల్లి. జై శ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీ మాతాజీ. ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి హాజరైన ఆత్మబంధువులందరికీ ధన్యవాదాలు. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ వారి దివ్య ఆశీస్సులతో మరలా ఈరోజు సాయంత్రం 8 గంటలకు సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. హ్యావ్ ఎ నిర్మల్. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ వారి దివ్య శ్రీచరణాలకి సాష్టాంగ ప్రణామం చేసుకుని సామూహికంగా కుండలిని జాగృతి చేసుకుని బాంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. కాస్త సమయం వీలైన వారు సహజ సంగీతం వింటూ ధ్యానాన్ని కొనసాగింది. జై శ్రీ మాతాజీ.